இன்ட்ராக்ஷனுக்காக ஜூமுக்கு வந்தாலும் நல்லது. அங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஆபீஸ்ல? யாரு எதுல பாக்குறாங்க? சதா எதுல பாக்குறாரு? So now we are live. Everybody is seeing us. For information, I am telling. எத்தனை பேர் பாக்குறாங்கங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நான் நீங்க ஜூம்ல இருந்தா நான் உங்கள்கிட்ட கேட்பேன், நீங்க சொல்லலாம். பிளஸ் யூடியூப்ல இருக்கீங்கன்னா நான் உங்களை எப்படி கூப்பிடணும்? ஜூம்ல தான் உங்களை கூப்பிட முடியும். சதா வந்து வரலையே ஜூம்ல. யாராவது ஒருத்தர் வாங்க. சரி, வர சொல்லுங்க. ஓகே, ஃபைன். Okay, just YouTube is being streamed. It will take 1 minute. 1 minute. And then Pandi will start. Okay. Pandi, you can start now. நண்பர்களே, அகில இந்திய ஜனநாயக இளைஞர் சங்கத்தினுடைய தமிழ்நாடு மாநில கமிட்டியின் சார்பாக டெல்லியில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் மல்யுத்த வீராங்கனைகளின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்லைன் நிகழ்ச்சிக்கு கருத்தரங்கத்திற்கு நமது அகில இந்திய ஜனநாயக இளைஞர் சங்கத்தினுடைய தமிழ்நாடு மாநில தலைவர் சார் ராஜகோபால் சார் வந்து தலைமை தாங்கி இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். You have to unmute and speak. You have to unmute yourself and speak. Yeah. அகில இந்திய ஜனநாயக இளைஞர் சங்கத்தினுடைய தமிழ்நாடு மாநில குழுவானது டெல்லியில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மல்யுத்த வீராங்கனைகளுடைய வீரம் செறிந்த போராட்டத்தை அதை மேலும் வலுப்படுத்தும் விதமாக மக்களிடம் அது குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வையும் கள நிலவரத்தையும் எடுத்து சொல்லும் வகையில் இந்த ஆன்லைன் நிகழ்ச்சியானது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நமது அமைப்பை சார்ந்த டெல்லி மாநில குழுவினுடைய பொறுப்பாளர் தோழர் ரித்து அவர்கள் அந்த களத்திலே தாங்கள் இப்பொழுது நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அங்கு நடக்கக்கூடிய அந்த போராட்டத்தில் முதல் நாள் முதல் பங்கேற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தோழர். அவர் மட்டுமல்ல, நமது மாநில குழுவும் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகளும் தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஏப்ரல் 24 அன்று துவங்கிய இந்த போராட்டத்தை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த போராட்டத்தில் அந்த தொடர்புடைய அமைச்சர் கைது செய்யப்படும் வரை, அவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றத்தை நிரூபிக்கும் வரை போராட்டத்தை நாங்கள் கைவிடப் போவதில்லை என்ற உறுதியுடன் அந்த வீராங்கனைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நிலவுகின்றது. குற்றம் சாட்டப்பட்டாலே பொறுப்புணர்ந்து தார்மீக அடிப்படையிலே பதவியை விலக வேண்டும் என்ற ஒரு குறைந்தபட்ச தார்மீக நெறியை கூட கடைபிடிக்காத ஒரு அமைச்சராக, ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக அந்த பிரிஜ் பூஷன் சரண் சிங் அவர்கள் தொடர்ந்து நீடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். அது மட்டுமல்ல, அந்த மல்யுத்த வீரர்களுடைய சம்மேளனத்தின் தலைவராகவும் நீடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்.
கடுமையான ஒரு வலியுறுத்தலுக்கு பிறகுதான் காவல்துறை என்பது அவர்கள் மீது எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கின்றது. இந்த சூழ்நிலையிலும் தங்கள் மீது அரசாங்கம் கொண்டிருக்கக்கூடிய அணுகுமுறையானது நீதியை வழங்காது என்று உணர்ந்த அந்த காரணத்தினால்தான் இந்த வீராங்கனைகள் இந்த போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். நண்பர்களே, நமக்கு தெரியும் 2012-13களிலே நிர்பயா போராட்டமானது இந்த நாட்டிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வை உருவாக்கி மக்களுடைய போராட்டமாக மாறி அரசாங்கத்தை வலியுறுத்தக்கூடிய பல புதிய சட்டங்களையும் இயற்றிய ஒரு போராட்டமாக இருந்த போதிலும் அத்துடன் நமது போராட்டம் முடியவில்லை. இந்த அநீதியும் அக்கிரமமும் பெண்கள் மீதான தாக்குதல்களும் மேலும் மேலும் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த சூழ்நிலையிலே டெல்லியில் இருந்து இந்த நிலவரத்தை நமக்கு விளக்கி அங்கு இருக்கக்கூடிய நமது தோழர் ரித்து அவர்கள் நம்மிடையே தற்போது உரையாடுவார்கள். I am now requesting our Delhi comrade of Aidyo State Committee member, Comrade Ritu, to speak from the field for some 15 to 20 minutes. And after she finishes, I will translate her speech in Tamil. Comrade Ritu, you are welcome to speak. Yeah, good evening, comrades. Myself, Ritu Aswal. I am Vice President of Delhi State All India Democratic Youth Organization Unit. Comrades, today I am at that famous site, protest site in the heart of the capital of Delhi, which is Jantar Mantar, from where this protest of the women wrestlers is going on from 23rd April. So now you can see this protest has been over 1.5 months. It was started on 23rd April by the women wrestlers against the sexual harassment against the World Wrestling Federation of India's chief, Mr. Brij Bhushan Sharan Singh, who belongs to the ruling party, Bharatiya Janata Party. He's a member of parliament from Uttar Pradesh. So, first of all, before starting, I would like to take you on the tour of this protest site where you can see the posters. The wrestlers, the women wrestlers are getting support from all over of India through so many organizations. As you can see, our posters are there. It's that we are in solidarity with struggling women wrestlers against the sexual harassment. So this is our, this is the DYO poster. Also, this is a protest site. This is a protest site. And as you can see, this solidarity is from the Farmers Union. And this is from Panipat, Haryana. There is a beautiful poster here which says, "That's champion in tears, I stand with wrestlers." Now we are entering into the site, into the protest site. That's an enclosure. It's an enclosure where all the wrestlers and the supporters used to sit. So, and also, comrade, we would like you to see, this is a poster of the reality of the accused person in this case, Mr. Brij Bhushan Sharan Singh. He has so many serious charges against him. He has been charged of murder, kidnapping, extortion, and so many other serious crimes already. Now, a new case of sexual harassment has been filed against him. As you can see, comrades, like the protesters are allowed to sit here till 5 p.m. Then police disperse the crowd and tell them not to use mic or something like that. See, these are the posters. These are the posters by the wrestlers struggle committee that they are with this. They are showing their solidarity with the wrestlers. That these champions who used to be the champions, who has once won the medals for the country, they are now in tears. So currently these protesters are getting support from all over the India.
from Khap Panchayats, from Sanyukt Kisan Morcha, the leaders in the farmers movement, as you can see. So they are getting support from all over the country. These wrestlers are getting support from all over the country, as you can see. And here you can see the Beti Bachao, Beti Balatkari Bhagao, which says, save the daughters and save the daughters from the rapists. It's basically the slogan of the ruling Bharatiya Janata Party, which says, Beti Bachao, Beti Padhao, save the daughters and educate the daughters. Despite of that, they have changed the slogan to protect the daughters from these rapists. So this is a particular enclosure where the women wrestlers used to take rest and they used to sit and converse. Presently, they are not available, comrade, to have a chat with us. So now it's like 5:30 p.m. So the public here are allowed by the police to sit till 5 o'clock. So you won't be seeing crowd here much more. So now we are going out from this enclosure and we'll be starting. Ritu, I will just briefly tell in local language whatever you have said now so far. Okay. Okay, comrade. Take a 2 minutes break. So I am translating. தற்போது டெல்லி மாநில கமிட்டியினுடைய துணைத் தலைவர் அகில இந்திய ஜனநாயக சங்கத்தினுடைய अभी वो मेरी भाषा को तमिल में ट्रांसलेट कर रहे हैं। मेरी भाषा को तमिल में ट्रांसलेट कर रहे हैं। 2 मिनट बोलेंगे। முழுதாக 360 டிகிரி அவர்கள் சுற்றி காமித்தார்கள். அந்த பகுதியில எவ்வாறு ஏப்ரல் 23 தொடங்கி இன்று வரை அந்த போராட்டம் போய்க் கொண்டிருக்கின்றது, அதில் எத்தகைய போஸ்டர்கள் எல்லாம் பேனர்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன என்பதை எடுத்து காமித்தார்கள். நமது போஸ்டர்கள் போக இன்னும் பல அமைப்புகள், குறிப்பாக விவசாய அமைப்புகள், ஹரியானாவில் இருந்து ஒரு அமைப்பு, இன்னும் வித்தியாசமான நூதனமான வாசகங்கள் அடங்கிய மிக சிறப்பான சில பேனர்களும் வாசகங்களும் அடங்கிய பல விஷயங்கள் அங்கே போடப்பட்டிருக்கின்றன. 5 மணிக்கு முன்பே அனைவரும் கலைந்து விட வேண்டும் என்பதால் பொதுமக்கள் என்பது தற்பொழுது அங்கு இல்லை. சில பகுதிகளையும் தோழர் காமித்தார்கள். எங்கெல்லாம் அந்த போராளிகள் தங்கி இருக்கக்கூடிய இடம், அவர்கள் வழக்கமாக இருந்து தங்கி போராடக்கூடிய இடம், இவற்றையெல்லாம் இதுவரை அவர்கள் காண்பித்தார்கள். Now Ritu can now explain the sequences of the events and the current position of the movement there in Delhi. Ritu, you may now continue. मुझे आवाज नहीं आ रही है। No, yeah, I think आ गई। Yes. Now you can continue to speak and explain the position of the protest situation. Okay. Now. What is the future? Okay, comrade. Before going through the current position of the protest, comrade, I would like to give some brief details about the history of this protest. First of all, comrade, people are saying that this protest was started on 23rd April, but no, it actually started on 18th January when few women wrestlers, including a minor, comrade. Minor means a person who is below 18 years of age. So few women wrestlers, one of whom was a minor, they protested on this very site of Jantar Mantar against the sexual harassment by the Wrestling Federation of India's chief, Mr. Brij Bhushan Singh. But comrade, their appeals, their protest went unnoticed. So they pressurized, and when the ruling government saw that they are being supported from all over the India, the sports ministry requested the protesting wrestlers to call off their strike, as they promised that they will establish an oversight committee which will start an investigation into this matter. So these women wrestlers, they trusted them and they called off their strike on 21st January. As promised, this ruling government, they established an oversight committee who will probe into this investigation, will start this investigation into this sexual harassment case. So on 23rd January, this committee was established and it was supposed to give its report
to the sports ministry within 4 weeks. But you see, as this is an old tactic of this very government, this very BJP government, to delay the matters, to stop the protest, to halt the protest by establishing a committee and delaying the report deliberately. They submitted their on 23rd February. They asked for 2 weeks more time to submit their report. And finally, on 16th April, comrade, on 16th April, they submitted their report to the sports ministry. Irony was that report was not made public. The wrestlers did not know what was mentioned in that report. They deliberately tried to hide the contents of that very report. So on 23rd April, the wrestlers were forced to start their protest again here at this protest site. On 24th April, some of the sport minister, he issued a statement that there was an absence of duly constituted POSH committee, Prevention of Sexual Harassment Committee, and this is a major finding of report. You can see the irony, that report, what he is saying that one POSH committee was not established under the Wrestling Federation of India, and this is only the thing which is a major finding of the report. How come when some serious charges of sexual harassment were reveled against Mr. Brij Bhushan Sharan Singh, nothing was mentioned against him, or nothing was made public against him? So the wrestlers, nothing was left, no option was left with the wrestlers to protest or to do something for them. So they started their protest again on 23rd April. And they are continuing their protest because they have not achieved. The wrestlers are still wrestling for the justice. They have not sought the justice from this Indian administration, from the Delhi police or any kind of Indian administration. Forcibly, on 25th April, these wrestlers, they moved a petition to the Supreme Court to direct the Delhi police to lodge an FIR against this culprit, Mr. Brij Bhushan Sharan Singh. Finally, when the Supreme Court gave instructions, gave order to lodge an FIR against him, this FIR was finally lodged. And see, nothing has happened so far. Comrade, you would like to know that a serious offense under POXO was also there. There is a minor involved in the sexual harassment case. And in the common cases, if there was a common man, I would rather say that he would have been arrested on the very same day under POXO Act, because it is a very stringent and strict act in which the accused even cannot get a bail for the initial 4 or 5 years. But in this case, when the 5 major people, major and 1 minor are involved, still no arrest has been made so far from the Delhi police in this case. But the positive point of this is that these women wrestlers are getting support from all over the India. People from many social organizations, many women organizations, many political organizations, many farmer associations, many and other social organizations, they are coming here Saturdays, Sundays, or any weekdays, and they are standing in solidarity with these women wrestlers. And so far as the All India Democratic Youth Organization is concerned, our delegation came here on 25th April, and we submitted a letter of support to the wrestlers, and we promised them that we will continue to stand with them till their last day. So on 25th April, when we submitted the letter of support, we pledged that we'll continue this movement till our last breath. Comrade, on 28th April, on very large scale, all over Delhi, we managed to protest from every corner of the Delhi. We stood with these kind of the posters, which said that we are in solidarity with the women wrestlers. We support women wrestlers, and stringent punishment should be given to the WFI chief, Mr. Brij Bhushan Sharan Singh. He should be rusticated. He should resign from all the posts of the government. These were the demands
we stood with these demands posters in every corner of Delhi on 28th April. And it is very happy to see that we got support from the onlookers, from the viewers, and they said that you are doing a very good job. These brave girls should get justice in this sexual harassment case. As this man, Mr. Braj Bhushan Sharan Singh, he's already a history sheeter. He's already a history sheeter and he's accused of many more serious offenses in this case. And on 11th May, comrade, we observed a black day all over India, and we tied a black band around our foreheads, and we celebrated this black day in support with the women wrestlers. That's all, comrade, from my side. Long live struggle of women wrestlers. Long live. Thank you, Comrade Rithu. You have given a very brief account of how it started and what is the condition now. So I hope you will remain with us for some more time. While shortly I will translate what you said. And if there are a couple of questions, you can help us in knowing the situation. So let me just briefly explain to our comrades in Tamil. தோழர்களே, ஜித்து அவர்கள் தற்போது அங்கு நடந்த நிலவரத்தையும் எப்படி இந்த போராட்டம் துவங்கியது என்ற ஒரு வரலாற்றினுடைய சுருக்கத்தையும் நம்முடைய முன்வைத்தார்கள். இந்த போராட்டம் என்பது ஜனவரி மாதமே துவங்கிவிட்டது. 18ஆம் தேதி அன்று துவங்கிய ஒரு போராட்டம். அப்பொழுதே தங்கள் மீது உள்ள குற்றச்சாட்டுகளை, தங்கள் பாலியல் வன்முறைகளை எடுத்துரைத்து அந்த அமைச்சகத்துக்கும் அதே போல விளையாட்டுத்துறை அமைச்சகத்துக்கும் அந்த மல்யுத்த சம்மேளனத்திற்கும் அவர்கள் கடிதம் கொடுத்திருக்கிறார்கள், புகார். அவர்கள் நாங்கள் விசாரிக்கிறோம் என்ற பெயரிலே காலம் கடத்தினார்கள். பிப்ரவரி வரை அவர்கள் அதற்கு எந்த ஒரு பதிலும் தரவில்லை. இவர்கள் தங்களுடைய போராட்டத்தை ஜனவரி மாதமே ஆரம்பித்தார்கள். 18ஆம் நாள் 3 நாட்கள் போராட்டத்திற்கு பிறகு அவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதியின் பெயரிலே 21ஆம் தேதி ஜனவரி தங்கள் போராட்டத்தை தற்காலிகமாக அவர்கள் வாபஸ் வாங்கி கொண்டார்கள். ஆயினும் சுமார் 1.5 மாதம் காலம் கடத்திய பிறகு ஒரு அறிக்கை என்பது, விசாரணை குழு என்பது முன்வைத்தது. அந்த அறிக்கையிலே அவர்கள் சொன்னிய விஷயம் என்னவென்றால், அந்த சம்மேளனம் போக்ஸ்கோ என்று சொல்லக்கூடிய பிரிவென்ஷன் ஆஃப் சைல்டு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அந்த சட்டத்தின் கீழ் ஒரு குழுவை அமைத்து பெண்கள் மீதான வன்முறைகளை விசாரிப்பதற்கென ஒவ்வொரு நிறுவனத்திலும் ஒரு குழு என்பது அமைக்க வேண்டும் வழக்கமாகவே. அப்படிப்பட்ட ஒரு குழு என்பது இந்த சம்மேளனத்தில் அமைக்கப்படவில்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை மட்டும் வைத்து தன்னுடைய அறிக்கையை சமர்ப்பித்திருக்கிறது. அதில் இவர்கள் சொன்ன புகாரின் அடிப்படையில் அந்த அமைச்சர் பெயரையோ அவர் மீது சொன்ன எந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது என்பதையோ அந்த விசாரணை பற்றி எதுவும் குறிப்பிடவே இல்லை. இதனால் மீண்டும் இவர்கள் அந்த விசாரணை என்பது சரியாக நடக்கவில்லை என்ற பொழுது மேரி கோம் என்று சொல்லக்கூடிய குத்துச்சண்டை வீரர் அவருடைய தலைமையில அமைக்கப்பட்ட ஒரு விசாரணை குழு 3 மாதம் கழித்து மீண்டும் அவர்கள் ஒரு அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார்கள். அது என்ன என்பது யாருக்குமே தெரியாது. புகார் அளித்தவர்களும் அது வளர்க்கப்படவில்லை. அந்த அடிப்படையில நீதி நமக்கு கிடைக்காது என்று தெரிந்து கொண்ட பிறகு களத்திலே இறங்கி போராட வேண்டிய நிலைக்கு இவர்கள் தள்ளப்பட்டார்கள். அவ்வாறுதான் இந்த போராட்டம் என்பது துவங்கியது. இந்த போராட்டமானது மிகவும் தீவிரமான ஒரு கட்டத்தை நோக்கி வேகமாகவே நகர துவங்கியது. ஏனென்றால் இதில் சம்பந்தப்பட்ட வீராங்கனைகளிலே ஒரு 18 வயது சிறுமி, 18 வயதுக்கும் கீழ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறுமியும் அடங்குவார். அந்த சிறுமிகளின் மீதான அந்த போக்சோ சட்டத்தின்படி இந்த மாதிரி புகார் வந்தாலே அதிகாரிகள், அதிகார மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் தங்கள் பதவியை விலக வேண்டும் என்ற வழிகாட்டுதல் என்பது அந்த சட்டத்தில் இருக்கின்றது. 5 வருடங்களுக்கு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மீண்டும் எந்த ஒரு பதவியும் வழங்கக்கூடாது என்றெல்லாம் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் இவர் பதவி விலகவும் இல்லை. பிஜேபியினுடைய எம்பியாக மத்திய உத்தரப்பிரதேசத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்த பிரிஜ் பூஷன் சரண் சிங் என்பவர் ஏற்கனவே, நீங்கள் விக்கிபீடியாவில் பார்த்தாலே தெரியும், ஏற்கனவே அவர் ஏராளமான குற்றங்களை, பாலியல் குற்றங்கள் உட்பட இது இப்போது புதுசாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது, கொலை மற்றும் ஊழல், ஏராளமான குற்றச்சாட்டுகள் அவர் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த பட்டியல் என்பது அந்த இடத்திலே அங்கேயே அந்த களத்திலே
ஒரு பெரிய ஒரு பேனராக தொங்கவிடப்பட்டிருந்ததை தோழர் ரித்து அவர்கள் சுட்டிக்காட்டினார்கள். ஸோ இத்தகைய ஒரு மிக மோசமான ஒரு வரலாறு கொண்ட ஒரு அமைச்சர் மீது மீண்டும் ஒரு மிக வலிமையான ஒரு குற்றச்சாட்டு, பாலியல் குற்றச்சாட்டு என்று வந்த பிறகும் கூட இந்த அரசாங்கம் என்பது சற்றும் அசைந்து கொடுக்காமல் அவரை பதவி நீக்கம் செய்யாமல் உறுப்பினராக, நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தொடர்ந்து வைத்திருக்கின்றது பிஜேபி அரசாங்கமானது. ஸோ இந்த சூழ்நிலையிலே இவர்களுடைய போராட்டத்தை கண்டு இறுதியாக உச்சநீதிமன்றம் காவல்துறைக்கு ஒரு வழிகாட்டுதலை கொடுத்து, நீங்கள் இந்த மல்யுத்த வீராங்கனைகளுடைய புகாரின் பேரிலே முதல் தகவல் அறிக்கை என்பதை தயாரிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டது. அதன் அடிப்படையில் தற்போது டெல்லி காவல்துறை என்பதால் முதல் தகவல் அறிக்கை போட்டிருக்கின்றது. இருந்த போதிலும் அதன்படி, அந்த குற்றச்சாட்டின்படி அவர் கைது செய்யப்படவோ விசாரிக்கப்படவோ எதுவுமே நடக்கவில்லை. இத்தகைய ஒரு ஆளும் வர்க்கத்தினுடைய அடங்காத ஒரு நிலையை கண்டு பொங்கி எழுந்த பல்வேறு வீரர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள், பொதுமக்கள் அனைவருமே தற்போது இந்த மல்யுத்த வீராங்கனைகளுடைய போராட்டத்திற்கு ஆதரவு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இது ஏதோ அவர்கள் மீது இழைக்கப்பட்ட ஒரு அநீதிக்கான ஒரு போராட்டம் மட்டுமல்ல. இது அதிகார வர்க்கம் தொடர்ந்து இதை போன்ற ஒரு அநீதியை நாட்டில் எல்லா மூலை முடுக்களிலும் தினசரி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அநீதிக்கு எதிரான ஒரு போராட்டம். எனவே இந்த போராட்டத்திற்கு இயற்கையாகவே பொதுமக்களிடம் இருந்து ஏராளமான ஆதரவு திரண்டு வருவது என்பது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே சமயம் இந்த போராட்டத்தை இத்துடன் இவர்களுக்கு நீதி வழங்குவது என்ற ஒரு விஷயத்தோடு நிற்கப் போவதும் இல்லை. எனவேதான் நமது இந்த இவர்களுடைய அநீதிக்கு எதிரான கோரிக்கைகளோடு சேர்த்து பாலியல் வன்கொடுமைகளை நிறுத்தக்கூடிய, தடுக்கக்கூடிய, தண்டிக்கக்கூடிய பல அம்சங்களையும் கோரிக்கைகளை வைத்து நமது இளைஞர் சங்கம் டெல்லி முழுவதுமே பல இடங்களிலே போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. ஏற்கனவே தோழர் ரித்து அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல டெல்லியிலே 28ஆம் தேதி ஏப்ரல் சென்ற மாதம் எல்லா பகுதிகளிலுமே பிரச்சாரமும் போராட்டமும் நமது அகில இந்திய ஜனநாயக இளைஞர் சங்கம் AIDYO நடத்தியது. அதை தொடர்ந்து மே மாதம் 11ஆம் தேதி கருப்பு தினமாக கருப்பு கொடியேந்தி, கருப்பு தலையில துணியை கட்டிக்கொண்டு போராட்டங்களை நமது இளைஞர் சங்கம் நடத்தியது. பல பெண்கள் சங்கங்கள், மாணவர்கள், விவசாயிகள் என்று பலரும் திரண்டு இந்த பகுதியில் இந்த போராட்டத்தை இப்பொழுது நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனவே நண்பர்களே, இந்த போராட்டம் என்பது இது இன்றைக்கு அரசியல் முக்கியத்துவம் பொருந்திய ஒரு போராட்டமாக மாறி இருக்கிறது என்பதை நம்மால் எளிதாகவே கணிக்க முடியும். இதுவரை ஒரு சில நபர்களுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்துக்கான போராட்டம் என்பதாக இல்லை. ஆளும் வர்க்கம் என்பது மக்களின் கோரிக்கையை சிறிதளவு கூட, ஒரு கடுகளவு கூட நாம் மதிக்க மாட்டோம் என்ற அந்த ஒரு அராஜக போக்கிற்கு எதிரான ஒரு போராட்டமாக இது மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது. இந்த போராட்டத்தினுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சியையும் நாம் இங்கு நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். மேலும் இன்னும் சில நிமிடங்கள் இது தொடர்பான சில விவாதங்கள் நடைபெறும். அனைவரும் கவனிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியானது யூடியூபிலும் பலர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள், ஜூம் அந்த அரங்கிலும் பலர் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஸோ தொடர்ந்து கவனியுங்கள். Now I will also ask Comrade Ritu, now what is the future course this movement is likely to take up? Yeah. Comrade, as you know, as the fire spreads in the forest so quickly, so like this movement is picking the momentum, is spreading like fire all over the country. They are getting support on daily basis from all the organizations all over this country and maybe from all over the world. So I'm very much hopeful that this movement will bring so many sections together in solidarity for this movement. I'm very much hopeful because day by day, what I can see is that people are getting angrier and angrier towards the policy of this government, towards the leniency of this government to the accused person, Mr. Brij Bhushan Singh. As you can see that he has not been arrested so far by the Delhi police, despite of the fact that an FIR has been lodged against him. And a POCSO case has been filed against him. Despite that, that's the justice for which the wrestlers are wrestling is a far cry. So we are not hopeful
from this government any so far that they are going to take any action against the accused person. You can see the history also, comrade. See the case of Unnao. See the case of Sengar. Was he punished? No. See the case of Chinmayanand of UP, who was getting a massage from that girl. He was accused in the charges and he was gone scot-free. You can see the case of Hathras, where the girl was brutally murdered and she was burned by the police itself. And you can see the case of Kathua. And last but not the least, on 15th August, this very government, they 11 convicts, they released 11 convicts of Bilkis Bano rape case. So we are not at all hopeful from this government that they are going to take any action in support of this, that they are going to investigate this Brij Bhushan Saran Singh, or he's going to resign. No, he is very adamant on his stand. He is saying that he will resign only if PM Modi or Mr. Amit Shah will tell him. So this is an adamant justification. If he is a culprit, if he has done some kind of sexual harassment on the wrestlers, he should be behind the bars. The investigation committee should submit the report, and when the FIR has been lodged, he should be behind the bars as soon as possible. So we are not hopeful from this government. As usual, as you have seen in the farmers' movement, they have stood at the borders of the Delhi for whole 1 year, and they got all the 3 laws repealed. So this is the power of the movement. This is the power of the people which we can see, and we are hoping the same power of the people to bring the same results which we have seen in the farmers' movement. So I am very hopeful for this movement because it is picking its momentum day by day. Thank you, comrade. Yeah, thank you very much. That whatever you expressed your hope is the hope of all the members of DIO and all the people throughout the country. Now this movement has been spreading, as you said, and now let me translate whatever you said. And I believe that your session of explaining whatever you wanted to say is almost over. If there is a possibility, you can meet one of the wrestlers. If they are willing to say a couple of words, that will be nice. Otherwise, you can go to the site once again and just raise 2 slogans and then conclude. Just meanwhile, in a few minutes, I'll translate. தோழர்களே, தோழர் ரித்து அவர்கள் எதிர்கால திட்டத்தை பற்றி நாம் கேட்ட பொழுது அவர்கள் கூறினார்கள், இது தினசரி காட்டுத்தீயை போல பரவி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு போராட்டமாக இருக்கின்றது. அது இந்த போராட்டம் மட்டுமல்ல, அநீதிக்கு எதிராக அரசாங்கத்தினுடைய அடக்குமுறை, அரசாங்கத்தினுடைய நடவடிக்கையும் அணுகுமுறையும் எப்படி இருக்கின்றது என்பதை நாம் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். எந்த ஒரு இதுக்கு முன்பு சமீபத்தில் நடந்த பல சம்பவங்களையே நாம் பார்க்க முடியும். அது உண்ணாவூர் வழக்காக இருக்கட்டும், அந்த சம்பவத்திலும் அது சிங்கல் என்ற அந்த நபர் எந்த ஒரு தண்டனைக்கும் உட்படுத்தப்படவில்லை. அதே போலதான் ஹஸ்ரத் அங்கு நடந்த அந்த ஒரு பெண்ணை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து முற்றிலும் எரித்து கொல்லப்பட்டார். ஆனால் அதற்கான நீதி என்பது முழுமையாக கிடைத்த பாடாக இல்லை. ஏன், மிக சமீபத்திலே சுதந்திர நாள் அன்று யாருக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது? பில்கிஸ் பானு என்ற குஜராத்தை சார்ந்த கர்ப்பிணி சிறுபான்மை இனத்து பெண் 11 கயவர்களால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டால் அந்த 11 பேர் இந்த ஆகஸ்ட் 15 அன்று 75வது ஆண்டு என்ற ஆஜாதி அமிர்த் என்று சொல்லிக்கொண்டு சுதந்திரத்தினுடைய அமிர்தம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. அவர்கள் இன்று சுதந்திரமாக நடமாடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த விவரங்களை எல்லாம் நாம் ஏற்கனவே நமது துண்டு பிரசுரத்தில் எழுதியிருக்கின்றோம். இவ்வாறாக நடைபெறக்கூடிய இந்த அரசாங்கத்தினுடைய அணுகுமுறைக்கு எதிரான ஒரு போராட்டமாகத்தான் இது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. வெற்றி பெறும் வரை நமது போராட்டம் நிச்சயமாக தொடரும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார். அது மட்டுமல்ல, நமது இளைஞர் சங்கமும் பல்வேறு அமைப்புகளும் கூட்டாக சேர்ந்து இந்த போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றன. நாளுக்கு நாள் இது பெருகி வருகின்றது என்ற ஒரு காட்சி, அதை தோழர் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். எப்படி விவசாயிகளுடைய போராட்டம் என்பது 3 கொடூரமான விவசாய விரோத சட்டங்களை 1 வருட கால போராட்டத்திற்கு பிறகு திரும்ப பெற வைத்ததோ, அத்தகைய வலிமை என்பது மக்கள் போராட்டத்திற்கு எப்போதுமே உண்டு. அதை உணர்ந்து கொண்ட மக்கள் இந்த போராட்டத்தையும் வெறுமனே இவர்களுக்கு மட்டுமே ஒரு நீதி கிடைத்துவிட வேண்டும்,
அந்த அமைச்சரை உள்ளே தள்ளிவிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையோடு நிற்கப் போவது கிடையாது. பெண்களுக்கு மீதான வன்கொடுமைகளை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய வலிமையான சட்டங்களை வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் என்பது வெற்றி அடைந்தே தீரும் என்று தோழர் அவர்கள் வலியுறுத்தி கூறுகின்றார்கள். நண்பர்களே, போராட்டம் என்பது வெற்றி அடைந்தே தீரும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை நாம் முன்வைத்த போதிலும் அந்த வெற்றி என்பதை தீர்மானிப்பது நமது ஆக்கப்பூர்வமான பங்கேற்பும் ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு செயல்பாடும் தான் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. எனவே இந்த சூழ்நிலையிலே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இந்திய தலைநகரத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த போராட்டத்திற்கு எந்த விதத்திலும் குறைவாக நாம் நமது ஆதரவை குறைத்துக் கொள்ள போவதில்லை. மாறாக இந்தியா முழுவதும் நடைபெறக்கூடிய இந்த போராட்டத்தில் முன்னணியில் நாம் நிற்போம் என்ற ஒரு உறுதியை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய தருணம் இது. இதே நேரத்திலே டெல்லியில் இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அதில் பங்கேற்கக்கூடிய வீராங்கனைகளில் யாராவது நாம் சந்தித்து பேச முடியுமா என்று நான் எனது கோரிக்கையை வைத்தேன். அந்த அடிப்படையில் தோழர் ரித்து அவர்கள் அந்த களத்திலே சென்றிருக்கின்றார்கள். I think Comrade Ritu is attempting to meet one of the wrestlers there and one of the fighting members there. If possible, they can also give us some feel of the movement, and we are very much enthused to see the fighting spirit of the people there, and we will be really impressed upon listening to some of them. If possible, we will try to Hello, yes, comrade. Yes. Yeah, comrade, sorry, the wrestlers, they are pretty busy, but we have Mr. Suji, who's a physiotherapist. Yes. Physiotherapist. I'm the former physiotherapist of these wrestling, for the wrestling team. I think he would like to say something in this regard. Please. Just give me a second. Yeah. ये right है ना आपका? This is right. ये आपने right काम किया. Yeah. Yes. Welcome, sir. Hello. Yeah, welcome. Yes, you are audible. Thank you. Yeah. So we are from Tamil. So you have Like to listen. any question? Yes. Yes, please continue. No, we are from Tamil Nadu. We belong to a youth organization. Okay. So we also would like to listen from the fighting people there. So you can say a few words about the situation there. Your voice is not clear. Hello. Yeah, we are from Tamil Nadu. We are organizing Yes. youth movement. Understand? Okay, you are from now Tamil. the online webinar is going on. So till now, Comrade Ritu has explained. We would like to hear from you. So if you could explain, we would be very happy. You are Ritu. Yeah. Okay. Situation के बारे में जानना चाहते हैं आप. Okay. Yeah, we would like to listen from you. Yeah. How is the movement? What is going to be its course? Those things. What is your next plan? If you could explain, we people from Tamil Nadu could know. Okay. Yeah. Sound थोड़ा clear नहीं आ रहा है. आप बोल दीजिए. It is clear. It is clear. You can speak. यहाँ पे कैसा चल रहा है? Can I explain in Hindi? Yes. Yes. No problem. You speak in Hindi. No problem. Okay. तो देखिए ये जो धरना है, जो हमारा धरना है, ये सिर्फ इस चीज के लिए है कि जो हमारी बेटियां हैं जिन्होंने सफर किया है, जिनका शोषण हुआ है, वो सारी अंतरराष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी है. ठीक है. एक बात, ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि एक ये पर्टिकुलर ये जगह से है कि दे आर बिलोंग फ्रॉम हरियाणा और दे आर बिलोंग फ्रॉम जाट कम्युनिटी. ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. देखिए इन्होंने जो हमारे जो देश का सम्मान है वो ओलंपिक लेवल पे पूरे देश का सम्मान बढ़ाया और देश की बेटी है.
ये सिर्फ बीच के जो लोग हैं जिनसे हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई को कमजोर करने के लिए ऐसी बातें बीच में डाल रहे हैं कि इसको जातिवाद का रंग दिया जा रहा है, इसको पर्टिकुलर कास्ट का रंग दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आके ये बोल रहे हैं कि लोग यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि कबर खुदेगी या ब्राह्मणवाद से आजादी, इस तरह की। यहाँ पर ऐसा हमने किसी ने नहीं बोला है, हमारे यहाँ रहते हुए किसी और ने भी नहीं बोला है। अब हम अपने घर पर कोई भी बोल के धरने के बारे में कुछ न्यूज में डाल रहे हैं तो उसमें हमारी गलती नहीं है। दूसरा, ये सब लोग बोल रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में ये इशू जा चुका है। देखिए, हम लोग यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हैं और हमें जो तरीका था, जो कानून का, उस तरीके से हमें इंसाफ नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और आज भी हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमें यहाँ पर आके इंसाफ दिलाए। हम तो बीजेपी का सपोर्ट चाह रहे हैं, बीजेपी यहाँ आकर हमें सपोर्ट करे। तमाम पार्टियां वैसे ही भाग जाएंगी, हमें बीजेपी आके न्याय दिलवाओ। हम भी देश के नागरिक है, देश की बेटियां है। हम लोग तो बीजेपी की सरकार, हर आदमी सरकार से न्याय चाहता है, हम भी सरकार से चाह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये राजनीतिक मुद्दा है। इस बात को वर्गलाने के लिए जो हमारे खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, जिनकी गलतियां है, जो ब्रिजभूषण है, उसने बेटियों का शोषण किया है, उनको एक्सप्लॉइट किया है, उस चीज की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप जैसे जो ग्रुप आप हम लोगों से जुड़े हैं और जो भी सामाजिक संगठन है, दूसरे जो राजनीति है, वो सब हमने सबसे रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं रही। हम पुलिस में गए, हम न्यायालय में, ओलंपिक कमेटी के पास गए, कहीं से हमें न्याय नहीं मिला है। हम लोग 6 महीने से धक्के खा रहे हैं, तब जाके हम जंतर मंतर पे बैठे हैं। यहाँ भी हमारी बात सुनी, पुलिस ने हमसे हाथापाई की, मारपीट की। उसके बाद हमने मीडिया में ये सब दिया, हमने रिक्वेस्ट की है, हम लोग भी समाज का हिस्सा है, हम लोग भी देश के नागरिक है, ये हमारी बेटियां है, देश की बेटियां है, इनको न्याय चाहिए। न्याय किसके खिलाफ चाहिए? जो ऑलरेडी खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे पहले से ही दर्ज है। संवैधानिक रूप से वह आदमी जो हमारी भारतीय कुश्ती संघ है, उसका अध्यक्ष भी नहीं बन सकता अगर अकॉर्डिंग टू लॉ देखें, फिर भी उसको बनाया हुआ है। तो ये अब भी उसके ऊपर देखिए कितने दिन हो गए, 164 के बेटियों के दर्ज नहीं। हमारे पास तमाम मीडिया के लोग हैं, तमाम हमारे साथ सामाजिक लोग हैं, वकील भी है, फिर भी हमारा जो 164 का बयान अभी भी दर्ज नहीं हुआ है। और पोक्सो जो एक्ट है, वो इतना अपने आप में स्ट्रॉन्ग एक्ट है, उसके रहते हुए भी अभी तक ब्रिजभूषण को ना गिरा गया है, ना उसको न्यायालय में पेश किया गया है। तो ये हमारा फिलहाल जो स्थिति है। रही बात लड़ाई लड़ने की, अब ये हमारी लड़ाई नहीं है, इसमें आप जैसे लोग भी जुड़ चुके हैं, आप हमसे बात कर रहे हो, तमाम हमारे जो सामाजिक ग्रुप है, मीडिया है, सब जुड़ चुकी है। हम लोग अब सिर्फ चेहरा है, ये समाज की लड़ाई है, ये बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। बेटियां भारतवर्ष में सबकी बराबर है। हमारा देश तो बेटियों को पूछता है, ये किसी भी एक पर्टिकुलर कास्ट की बेटी नहीं है, ये पर्टिकुलर एक समाज की बेटी नहीं है, देश की बेटियां है। आप और हम लोग सब मिलके इनके जो शोषण की लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। और एनीथिंग एल्स? हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद सर। Hello. Yes, I could listen to Hello. him. Yeah, Thanks comrade. to him. Yeah, I'll translate his statement in English, comrade. Good, What he is saying is that first the government tried to malign this ongoing protest by saying that that this protest, the protesters belong to a particular community, but belonging particular caste. They are protesting just to malign the image of Mr. Brijbhushan Singh. They are deliberately doing this because they belong to one particular family or one particular caste. So they are trying to divert the attention of the public towards the another causes or another things. But the real thing is that these women wrestlers, they are daughters of your nation, they are daughters of India. They should get justice from you. Are the elected, BJP is the elect government.
You are the government, you have the strong machinery, you have the police. So we will seek justice from you only. We won't go to any other state. We won't go to UP police or we won't go to Haryana police to seek justice from the person who is sitting in Delhi and where the crime is committed in Delhi. So what he is trying to say is that they are the Olympians. They are international players who has won medals for your country. And now they are sitting at Dharna, the protest side, to seek justice from the current government. So this is totally false. They are putting serious charges that we should kill. The slogans have been made from the protest side that Modi should be killed, he should be killed. So these are the false allegations which has been made by the propagandists that to destroy the spirit of this movement. So, ma'am, सामने से हट जाइए. So what we are trying to do is that this protest is going strong day by day as the international players are involved. They are the common people only when they come to the streets, and they are getting support from all the organizations, social centers, from the farmers units, and every association who is concerned about the security of the women in this country. That's what he has said, comrade. Thank you. Oh, thank you. Thank you very much. So it's a very nice interview that the physiotherapist of the wrestler he has given to us. Really a nice thing. So just I will transfer, and then finally I would like, if Amarnath is there, Amarjit is there, I will transfer. मैम हमारा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो 24 स्टेट्स में काम करता है, ऑल डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन. तो साउथ इंडियंस हिंदी नहीं समझते हैं, तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ. तो हमारा Yes. Okay, thank you. Yeah, comrade. Yeah, we have one wrestler. Comrade, we have one wrestler with us. Yes. She's an international wrestler, and she's a wife of Bajrang Punia. She's also a wrestler, international wrestler. She would like to say something. Thank you. Yeah, please. Yes. ये लगा दीजिए, आप इस काम पे लगा पाएंगे? हाँ जी, इस काम पे लगा दीजिए और इससे बोलिए. वो क्वेश्चन नहीं आप कर रहे हैं. आप क्वेश्चन बोल दो. अच्छा. First of all, अभी आप कितना होपफुल है इस प्रोटेस्ट को लेकर? आपकी क्या आशाएं हैं? बिल्कुल जो लड़ाई लड़ रहे हैं अभी, तो पहले तो हमारी हेलो प्लीज कोई हमारी नहीं है, पूरे देश की महिलाओं की लड़ाई बन चुकी है और बहुत सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो महिला संगठन हो, मजदूर संगठन हो या किसान यूनियन, सपोर्ट मिला और समर्थन मिल रहा है. तो ये इंसाफ की लड़ाई है और इसको जीत के ही जाएंगे. सरकार से कुछ उम्मीद है? देखिए अभी तो जो 164 के बैन चल रहे हैं लड़कियों के, और उम्मीद की करे हर चीज में फायर, तो न्यायालय ने दिया है. बिल्कुल. तो दिल्ली क्या लग रहा है कर रहे हैं? ये बैन कंप्लीट नहीं हुए हैं, कुछ लड़कियों के हुए, कुछ के नहीं हुए हैं. तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बैन हो और उसकी जांच अच्छे से हो. अच्छा, तो हमें तो सुनने में आ रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी इसको रेस्टिकेट करना नहीं चाह रही है ब्रिजभूषण. देखिए जी, इस चीज के बारे में हमें तो नहीं पता, लेकिन हम इंसाफ के लिए यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हैं. सरकार सुनी नहीं, इसलिए तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं. तो उम्मीद है कि जल्दी से हमारा इंसाफ हो. तो आपका धरना उस दिन खत्म होगा जिस दिन इसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा प्रॉपर कोर्ट में? बिल्कुल, क्योंकि इस पे जो धारा लगी हुई है उसके तहत इसको सजा मिले तो हम अपने आप ही यहाँ से उठ के चले जाएंगे. शुक्रिया, थैंक यू. Thank you. Let me thank Miss Hello, Punia. comrade. We actually thank. Yes, sir. She is wife. Yes. She is Sangeeta Fogart. She is wife of a famous wrestler. She herself is an international wrestler, Sangeeta Fogart, and she's wife of one of the supporter of this movement, Mr. Bajrang Punia. So what she is saying that even if the FIR has been filed, the statements of 162 girls is yet to be finished.
Listen, please, comrade. There are 162 girls who are involved and whose statement is yet to be taken. They have just taken a statements from few girls, and there is a long list of 162 girls whose harassment case or whose harassment statement is yet to be filed or yet to be taken by the Delhi police. But still, they are hopeful from the machinery, from the police, that they will take the whole process in a legal manner and they will get justice. If they won't get justice here, they'll sit their protest till their last. Thank you, comrade. Thank you. Thank you very much for you taking the effort to bring one of the wrestlers to us. And we actually congratulate and we are overwhelmed to see their spirit, fighting spirit. So let me translate, and I think with this we will end our session also. So be with us, and I will be now translating in Tamil. Sure. இப்பொழுது நீங்கள் சிறிது நேரத்துக்கு முன்பு மல்யுத்த வீராங்கனைகளுக்கு மருத்துவம் செய்யக்கூடிய பிசியோதெரபிஸ்ட் ஒரு நண்பர் அவர்கள் வந்து அந்த போராட்ட களத்திலே தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கிறார். அவர்களுக்கு துணையாக அவர் நம்முடைய ஹிந்தியில் உரையாற்றினார்கள். அதை அவர்கள் ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்த்தார். ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயமானது, முதலில் இந்த போராட்டம் என்பது வெறுமனே ஒரு சில ஜாட் சமூகத்தை சேர்ந்த சில பெண்கள் அவர்கள் மீது இழைக்கப்பட்ட கொடுமைகளுக்கான ஒரு போராட்டம், அதை வந்து டெல்லியில எதற்கு நீங்கள் நடத்துகிறீர்கள் என்றெல்லாம் அவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டது, போராடக்கூடிய பெண்கள் மீது. ஆனால் உண்மையிலே அந்த வீராங்கனைகள் அந்த மாநிலத்திலே அந்த ஊரிலே அதுக்கான புகாரை அளிக்காமல் தலைநகருக்கு வந்ததற்கான காரணமே, அதிகாரம் உள்ள ஒரு இடத்திலே நாம் நமது புகாரை அளித்தால் அந்த அதிகார பலம் என்பது அந்த குற்றவாளி மீது செயல்படும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை. ஆனால் அது நடக்கவில்லை. மற்றும் அது மட்டுமல்ல, இந்த வீராங்கனைகள் ஏதோ ஒரு ஹரியானா அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு மகள் என்பது அல்ல. இவர்கள் இந்தியாவிற்காக ஒலிம்பிக் பதக்கத்தை வென்றெடுத்து தந்தவர்கள். அதற்காக தொடர்ந்து தங்களை பயிற்சி செய்து கொண்டிருப்பவர்கள். நாட்டிற்காக உழைக்கக்கூடிய இந்த வீராங்கனைகளை இந்த நாட்டின் புதல்விகளாக பார்க்க வேண்டும் என்பதை அவர் குறிப்பிட்டார்கள். எனவே இந்த ஒரு நாட்டினுடைய புதல்விகள், பெண்கள், அவர்களுடைய போராட்டத்திற்கு இந்த நாடே ஒன்று திரளுவது வந்து மிகச் சரியானதுதான். அது மட்டுமல்ல, அதற்காக அவர்கள் டெல்லியிலே புகார் அளித்ததும், டெல்லியிலே அதற்கான போராட்டத்தை துவங்கியதும் மிகச் சரியானதுதான் என்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார். அது மட்டுமல்ல, இந்த போராளிகள் வேண்டுமென்றே அந்த போராட்டத்தை நடத்தி பிஜேபி ஆட்சிக்கு களங்கத்தை உருவாக்கவும், அந்த பிஜேபியினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரை அவருடைய பெயரை கெடுப்பதற்காகவும் வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு இவ்வாறு செய்கின்றார்கள் என்றெல்லாம் பிரச்சாரம் என்பது ஆளுநரால் நடத்தப்பட்டது. ஆனால் அதுவும் உண்மை அல்ல என்று இந்த மருத்துவர் குறிப்பிடுகின்றார். அவர் கூற்றின்படி இந்த நிகழ்வானது ஏதோ ஒரு சில பெண்களுடைய, ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பினருடைய, ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலத்தினுடைய பெண்களுடைய போராட்டம் அல்ல. இந்த நாட்டிற்காக, பதக்கத்திற்காக தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய இந்த பெண்கள், இந்த நாட்டினுடைய பெண்கள், நாட்டினுடைய புதல்விகளாக நாம் கருதி அவர்களுக்கு இந்த நாடே அந்த போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தர வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் நாங்களும் இங்க வந்து அமர்ந்து இருக்கின்றோம் குடும்பத்துடன் என்று அந்த மருத்துவர் குறிப்பிட்டார். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சி அவருக்கு பிறகு மல்யுத்த வீராங்கனை ஒருவரையும் நாம் வந்து சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அவரும் தனது கருத்தை வந்து நம்முடைய பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள். அவருடைய கருத்தின்படி இந்த போராட்டம் என்பது ஒரு சில வீராங்கனைகள் கொடுத்த புகார்களின் அடிப்படையில் மட்டும்தான் டெல்லி போலீஸ் என்பது இதுவரை எஃப்ஐஆர் என்பது போட்டிருக்கின்றது. ஆனால் 162 பேர் தங்களுடைய புகார்களை அளித்திருக்கின்றார்கள். ஒவ்வொரு புகாரையும் விசாரித்து அதன் அடிப்படையிலேயே காவல்துறை என்பது முதல் தகவல் அறிக்கை போட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றது. ஆனால் இதுவரை அந்த காவல்துறை செய்யவே இல்லை. எனவே இதையும் அவர்கள் முதலில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். எடுத்துக்கொண்ட பிறகு அந்த குற்றச்சாட்டின் அந்த தகவல் அறிக்கையின் அடிப்படையிலே குற்றம் சுமத்தியவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறாக இன்னமும் முதல் கட்ட நடவடிக்கைகளே இன்னும் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் இந்த போராட்டம் என்பது எப்படி வந்து உடனே முடிவுக்கு வர முடியும்? எனவே இது நிச்சயமாக முடிவு வர முடியாது. இது அனைவருடைய அந்த 122 பெண்களுடைய கோரிக்கைகளையும் அவருடைய புகார்களையும் முதல் தகவல் அறிக்கையாக ஆகும் வரை இந்த போராட்டம் தொடரும். பிறகும் அந்த தகவல் அறிக்கையின் அடிப்படையிலே
கைது செய்யப்படும் வரை, தண்டனை கிடைக்கும் வரை இந்த போராட்டம் என்பது தொடர்ந்து நடத்தியே ஆக வேண்டும் என்ற உறுதியுடன் இருப்பதாக அந்த வீராங்கனை நம்முடைய குறிப்பிட்டார்கள். நண்பர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நீங்கள் அனைவருமே இந்த அநீதியினுடைய ஆழத்தை, டெல்லி நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த போராட்டத்தினுடைய தீவிர தன்மையை நம் முன் ஒரு இந்திய குடிமகனாக, இந்தியாவினுடைய ஒரு இளைஞனாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் அவர்களுடைய உணர்வுகளை 100% பகிர்ந்து கொண்டு அவர்களுக்காக நாம் குரல் கொடுப்பதற்கு உடனே நாமும் ஆங்காங்கே களத்தில் இறங்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருப்பதை நம்மால் உணர முடியும். நிச்சயமாக இந்த ஒரு சூழ்நிலையிலே இந்த தகவல்களை அறிந்து கொண்ட நாம் இந்த சூளுரையை ஏற்று வருங்காலத்தில் இளைஞர்களை ஒன்று திரட்டி நாட்டின் தலைநகரில் நடக்கக்கூடிய இந்த போராட்டம் என்பது நாடு முழுவதும் நடக்கக்கூடிய அநீதியினுடைய ஒரு உச்சக்கட்டம், ஒரு முத்தாய்ப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்ற விஷயத்தை எடுத்து கூறி, இந்த சந்தர்ப்பத்தை விட்டால் வேற எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இது போன்ற அநீதிகளுக்கு முடிவு கட்டுவதற்கான ஒரு முழுமையான வாய்ப்பு என்பது நமது நாட்டிற்கு கிடைக்காது என்ற அந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பையும் நாம் எடுத்து சென்று இந்த போராட்டத்தை வலுப்படுத்த நாம் முயற்சிக்க வேண்டும் என்று நான் என்னுடைய இந்த கருத்தை நான் பதிவிடப்படுகின்றேன். அகில இந்திய ஜனநாயக இளைஞர் சங்கத்தினுடைய இந்த முன்முயற்சியில் நமது சங்கம் மட்டுமல்ல, மாணவர் சங்கம், மகளிர் சங்கம், பல்வேறு அரசியல் ஜனநாயக சக்திகளில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு அமைப்புகள், விவசாய அமைப்புகள், தொழிலாளர்கள் என அனைவருமே இன்று இந்த போராட்டத்தை ஆதரிக்க வேண்டும் என்று உறுதியை ஏற்றிருக்கிறார்கள். இந்த உறுதியேற்புடன் அதை செயல் வடிவத்திற்கு கொண்டு போகக்கூடிய போராட்ட இயக்கமாக, ஆர்ப்பாட்டங்களாக வலிமையாக நாம் இந்த இயக்கத்தை நடத்த நாம் உறுதி கொள்வோம். நேரத்திலே அகில இந்திய ஜனநாயக இளைஞர் சங்கத்தின் சார்பிலே இங்கு உங்கள் அனைவரிடமும் நான் எனது உறுதியை நான் பதிவு செய்கின்றேன். இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் முடித்துக் கொள்வோம். இறுதியாக பாண்டி அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை முடித்து வைப்பார்கள். அதற்கு முன்பாக நம்முடைய உரையாற்றிய அந்த களத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மருத்துவர், பிசியோதெரபிஸ்ட் மற்றும் அந்த மல்யுத்த வீராங்கனை அவர்கள் மற்றும் அவர்களை பேட்டி கண்ட அகில இந்திய ஜனநாயக இளைஞர் சங்கத்தினுடைய AIDYனுடைய டெல்லி வைஸ் பிரசிடென்ட் தோழர் ரித்து அவர்களுக்கு we express our heartful thanks and we request the Delhi unit to be with the fighting people and continue and strengthen the movement. Thank you very much. தோழர் பாண்டி, நீங்கள் முடித்து. Thank you, comrade. आवाज आनी बंद हो गई. आवाज आनी बंद हो गई. Over and Mr. Pandi from Tamil Nadu will conclude. Okay. मेरा खत्म. Any point is there, Ritu? Any point is there? No, the comrade, I have I have informed you each and every minute details of this ongoing movement. Yes. It's just to say, long live AIDYO, long live revolution, live this women's movement, long live. Long live. Thank you very much. Pandi is there? Thank you, comrade. Yes, comrade. Just a conclusion. Conclusion चल रहा है. நண்பர்களே, தமிழகம் முழுவதும் இருந்து நிகழ்ச்சியை கவனித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து விளையாட்டு வீரர்களுக்கும், விளையாட்டு ஆர்வலர்களுக்கும் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொண்டு நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவடைகிறது. நன்றி, வணக்கம். So I close the meeting. Yes.